Hi, this is Malliswari. Welcome to our channel Chemistry with Malliswari. Today our topic is Faraday's Laws of Electrolysis from Electrochemistry. Okay, so Electrochemistry నుంచి Faraday's Laws of Electrolysis గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. Okay, so what are Faraday's laws first of all? Faraday's laws అంటే ఏంటి? ఏం చెప్తుంది Faraday's law? Faraday's laws means the law which govern the deposition of substance on electrode by passing some quantity of electricity. Faraday's laws ఏం చెప్తుంది అంటే ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది, మనం ఎంత కరెంట్ పంపించాము. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై పాసింగ్ సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఒక ఎలక్ట్రోలైట్లోకి మనం కరెంట్ పంపించినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది అనే దాని గురించి Faraday's laws of electrolysis ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ Faraday's laws of electrolysis. Let's see what is first law. So Faraday's first law. How can we define Faraday's first law? Faraday first law states that the amount of substance deposited or liberated or dissolved at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. Once again I repeat it. The amount of substance deposited, liberated or dissolved at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. This means the amount of substance deposited, liberated or dissolved means if the substance is solid, it can be deposited around the electrode. So deposited around the electrode. If it is a gas, this will be liberated outside. Liberated outside. If it is a liquid, then it will be soluble. Okay, so the amount of substance deposited, liberated or dissolved at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది లేదా లిబరేట్ అయింది లేదా డిజాల్వ్ అయింది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది, లిబరేట్ అయింది లేదా డిజాల్వ్ అయింది, అది దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటున్నారు? ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్. నువ్వు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసావో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాలి. వీ కెన్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్. ఆ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి? ఎయిదర్ డిపాజిటెడ్ ఆర్ లిబరేటెడ్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలిసిస్. ఓకే, దట్ కెన్ బి మ్యాథమెటికల్లీ రిటన్ యాజ్ W is directly proportional to Q. Okay, so W is directly proportional to Q. What is W? The amount of substance deposited or liberated or dissolved in grams. This is the amount of substance in grams. Okay, so ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది, లిబరేట్ అయింది లేదా డిజాల్వ్ అయింది అని. And Q is quantity of electricity passed in coulombs. Okay, so quantity of electricity passed in coulombs. ఓకే, సో నువ్వు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది నువ్వు పంపించావో అంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో దిస్ ఈస్ ద Faraday's ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుంది? ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అక్కడ ఫామ్ అయింది ఒక ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర, అది దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటున్నారు? క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్డ్ త్రూ ఎలక్ట్రోలైట్. నువ్వు ఆ ఎలక్ట్రోలైట్లోకి ఎంత కరెంట్ అనేది పంపించావు. సో అమౌంట్ సింప్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ substance deposited is directly proportional to electricity passed.
ఓకే, ఎంత సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయింది అనేది ఎంత కరెంట్ పంపించావు అనే దానికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో లెట్ us see mathematical derivation for first law of electrolysis. So we already know that is W is directly proportional to Q. Here W equal to amount of substance in grams. Okay, and Q equal to quantity of electricity in coulombs. Okay, so both are directly proportional. So and also we know Q is current in coulombs. So, coulombs also know that current in amperes means C into T, means 1 ampere of current passed in 1 second. Here C equal to current in amperes, and T equal to time in seconds. Okay, so Q equal to Ct. Then we can write this equation 1 into W is directly proportional to Ct. We can also write like this, because Q equal to Ct means 1 ampere of current passed in 1 second time, that is called as 1 coulomb of current అని చెప్తారు. So Q equal to C into T. So we can replace Q with Ct. Okay, now here W is directly proportional to Ct, because here Q equal to Ct. Since Q equal to Ct, we can write like this. But here W is equal to ECT, and here E equal to electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent are also called as proportionality constant. Small e is called as proportionality constant, are also known as electrochemical equivalent. Okay, so this is about first law of Faraday. So W is directly proportional to Q, that is the definition of first law. But we know Q equal to C into T, means C is current in amperes, T is time in seconds. We can replace Q with Ct. Okay, and here we can remove the proportional by proportionality constant. So W equal to ECT. But there is a relation between E and capital E. Small e and capital E. So what is capital E? This is chemical equivalent or equivalent weight. This is equivalent weight or chemical equivalent. Chemical equivalent. Okay, the relation between small e and capital E are that equal to E by F. What is the relation between small e and capital E? What is the relation between small e and capital E? That is small e equal to capital E by F. Capital E is equivalent weight or chemical equivalent. Small e equal to electrochemical equivalent. Okay, and F is Faraday, 1 Faraday. So 1 F equal to 96,500 coulombs. Okay, 96,500 coulombs is the value of 1 Faraday. Okay, so small e equal to E by F. Then we can replace this E with E by F. Okay, so consider this is equation 1 and this is equation 2.
we can replace equation 2 in equation 1. Now to ECT by F. But here E equal to, again capital E equal to atomic weight by valency. Okay, equivalent weight of an element differ for an acid, base and salt. Okay, but here we can take an element, atomic weight of an element. Okay, so equivalent weight equal to A is atomic weight and Z is the valency. Okay, so here we can replace this E with so A by Z. So ACT by ZF finally. Okay, so these all are the formula based on first law. We can calculate problems also based on this formula. Okay, we can use this formula and this one and also this one. Okay, Faraday's laws of electrolysis explain about the amount of substance deposited at any electrode by passing some quantity of an electricity. But Faraday's first law explain about the amount of substance deposited, liberated or dissolved at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through an electrolyte. Okay, so mathematically we know W is directly proportional to Q. What is Q? Quantity of electricity in coulombs. What is W? Amount of substance in grams. Okay, but we know Q equal to CT and we can replace Q with the CT here. And we can remove the proportional by the proportionality constant is small e. Okay, what is small e? Electrochemical equivalent. Okay, so W equal to small ECT, but E equal to capital E by F. Small e equal to capital E by F. Okay, we can replace small e with E by F here. So W equal to capital ECT by F. And see, capital E is equivalent weight. Capital E is equivalent weight means E equal to A by Z. What is A here? A equal to atomic weight. Z equal to valency. Okay, and we can replace capital E with A by Z. Okay, ACT by ZF. Here A is atomic weight, C is current in amperes, T is time in seconds, Z is the valency and F is 1 Faraday. The value of 1 Faraday is 96,500 coulombs. Okay, so this is about Faraday's first law. Now see what is Faraday's second law. Okay, Faraday's second law states that when same quantity of electricity passed through different electrolytes arranged in a series, the amounts of substances deposited at each electrode is directly proportional to the chemical equivalent or electrochemical equivalent. Okay, so when same quantity of electricity passed through different electrolytes arranged in a series, అంటే వరుసగా అరేంజ్ చేసిన డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్లోకి సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ని పంపించినప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఎంతెంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ కెమికల్ ఈక్వివలెంట్. అంటే ఏ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఎంతెంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది అనేది ఆ సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఈక్వివలెంట్ వెయిట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నారు. అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లా. See once again, when same quantity of current passed through different electrolytes arranged in a series, అంటే ఒక సిరీస్ అంటే ఒక వరుసగా అరేంజ్ చేసిన డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్లోకి మీన్స్ హియర్ సి. సో దిస్ ఈజ్ an electrode
and this is another this is first electrolyte and this is another electrolyte, but we can pass the same quantity of current to these different electrolytes. And here see, this is the copper and we can consider this is silver. Okay, so silver electrolyte and copper electrolyte ఇక్కడ వరుసగా అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి. సిల్వర్లోకి ఎంత కరెంట్ పంపిస్తున్నామో కాపర్ ఎలక్ట్రోలైట్లో సిల్వర్లోకి ఎంత కరెంట్ పంపిస్తున్నామో కాపర్ ఎలక్ట్రోలైట్లో కూడా అంతే కరెంట్ మనం పాస్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు అమౌంట్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ డిపాజిటెడ్ అంటే కాపర్ ఎంత డిపాజిట్ అయిందో అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ కాపర్. అలాగే సిల్వర్ ఎంత డిపాజిట్ అయిందో దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సిల్వర్. దట్ మీన్స్ the amounts of substances is directly amounts of substances deposited is directly proportional to the chemical equivalent or equivalent weight. అంటే ఎంతెంత అమౌంట్స్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి డిపాజిట్ అయిందో అది దాని ఈక్వివలెంట్ వెయిట్తో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి రైట్ మ్యాథమెటికల్లీ W is directly proportional to capital E. Means as we know capital E is the chemical equivalent or equivalent weight. ఓకే, ఇందాకే చెప్పాను కదా. సో క్యాపిటల్ E ఈక్వల్ టు కెమికల్ ఈక్వివలెంట్ లేదా ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ అని అంటారు. సో W ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిటెడ్, క్యాపిటల్ E ఈక్వల్ టు ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. ఓకే, బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అండర్స్టాండ్? సో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ డిపాజిట్ అయింది అంటే ఇఫ్ వీ కెన్ టేక్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, వేరు ఎలక్ట్రోలైట్స్ తీసుకొని సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కరెంట్ పంపిస్తున్నాం. ఇందులోకి 2 amperes పంపించామనుకోండి, ఇందులో కూడా 2 amperes పంపిస్తున్నాం. బట్ 2 grams డిపాజిట్ అవ్వాలని లేదు, అలాగే కాపర్ అండ్ సిల్వర్ సేమ్ క్వాంటిటీ డిపాజిట్ అవ్వాలని లేదు. కాబట్టి సేమ్ క్వాంటిటీ పంపించినప్పటికీ ఏ ఎలక్ట్రోలైట్ ఎంత డిపాజిట్ అయింది అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దాని యొక్క ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ అన్నారు. ఓకే, see W is directly proportional to E and we can see here W by E equal to constant. We can take W by E equal to constant and take an example. W1 and W2 are the amounts of substances deposited and capital E1 and capital E2 are the equivalent weights of that substances. Then we can write the formula like this: W1 by W2 equal to capital E1 by capital E2. Okay, so if W1 and W2 are the amounts of substances deposited and E1 and E2 are the equivalent weights of that substances. Okay, so this is the formula to calculate the problems on Faraday's second law. Okay, Faraday's laws of electrolysis explains about the law which govern the amounts of substances deposited at an electrodes are by how much quantity of current passed into electrolytes. Okay, so there are 2 different laws. First law explain about amount of substance deposited, liberated or dissolved at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through electrolyte. So that is W is directly proportional to capital Q. Okay, and second law explain about when same quantity of electricity passed through different electrolytes arranged in a series. Okay, the amounts of substances deposited at any electrode is directly proportional to equivalent weights of that substances or chemical equivalent. Okay, here W is weight of the substance, capital E is chemical equivalent, small e is electrochemical equivalent. Okay, so this is about Faraday's laws of electrolysis.
Okay, so in the next class, we can see the problems on Faraday's laws of electrolysis. Okay, thank you. I hope you understand. Thanks for watching.